Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 4-year Diploma in Engineering Program Syllabus 2016 Providhaner Refrigeration and Air Conditioning Technology ষষ্ঠ পর্বের সকলকে স্বাগত। ষষ্ঠ পর্বের বিষয়ের নাম হলো ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ। এই সাবজেক্টের মোট নম্বর হলো 200। পর্ব সমাপনী হবে 90 মার্কের। উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, ইনস্ট্রাক্টর RAC, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। এই সেশন শেষে আমরা যা শিখব, ষষ্ঠ পর্বে ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারি সিলেবাস সম্পর্কে ধারণা। এইমস: to provide the student with an opportunity to acquire knowledge, skill and attitude in the area of fluid mechanics and machineries with special emphasis on properties of fluid pressure measurement, Bernoulli's equation, orifice and mouthpiece, impact of jet, water pumps and turbine, hydraulic device and compressor. Short description বা বিষয়বস্তু সংক্ষেপ হলো scope of fluid mechanics, properties of fluid pressure measurement, flow of fluid through pipes, Bernoulli equations, flow through orifice, flow through mouthpiece, viscous flow, impact of jets, water turbine, pumps, hydraulic device, reciprocating air compressor, rotary air compressor. এই পাঠগুলো শিখব আমরা এই সাবজেক্ট থেকে। অধ্যায়গুলো হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্কোপ অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রপার্টিস অফ ফ্লুইডস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্লুইড প্রেশার, understand the pressure of fluid pressure gauge, understand the concept of fluid through pipe, understand the concept of Bernoulli equations, understand the application of Bernoulli's equation, understand the concept of fluid through orifice, understand the concept of fluid through mouthpiece, understand the concept of viscous flow, understand the aspect of impact of jet, understand the feature of water turbine, understand the feature of pumps. 14তম অধ্যায় হলো understand the feature of hydraulic device, 15তম অধ্যায় হলো understand the feature of reciprocating air compressor এবং 16 নম্বর অধ্যায় হলো understand the feature of rotary air compressor। এইগুলো অধ্যায় থেকে আমরা শিখব এই 16টা অধ্যায় এই বিষয়ে। এবার ডিটেলস ডেসক্রিপশন থিওরি বা তত্ত্বের বিস্তারিত। নাম্বার 1, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্কোপ অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ। পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো ডিফাইন ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড মেশিনারিজ, আউটলাইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ, mention the branches of fluid mechanics, identify different application of fluid mechanics and fluid machineries in engineering field. দ্বিতীয় অধ্যায় হলো understand the properties of fluids। এখান থেকে আমরা পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো জানবো। define fluid, mention the classification of fluids, compare the liquid, vapor and gases, describe various properties of fluids, solve problems on properties of fluids। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমরা এইগুলো শিখব। তৃতীয় অধ্যায় হলো understand the concept of fluid pressure। এখান থেকে কি কি জানবো?
Define pressure and intensity of pressure. State the formula for finding pressure and pressure head of fluids. Mention the significations of fluid pressure. State Pascal's law of fluid pressure. Define atmospheric pressure, gas pressure, and absolute pressure. Mention the relation among atmospheric pressure, gas pressure, and absolute pressure. 3.7. Express the derivation of the formula for finding total pressure on immersed surface at horizontal, inclined, and vertical positions. Calculate the total pressure on the bottom and walls of a tank filled with liquid. Solve problems on static fluid pressure. চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমরা শিখব আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিচার অফ ফ্লুইড প্রেশার গেজ। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো স্টেট দ্য মিনিং অফ প্রেশার গেজ, মেনশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ প্রেশার গেজ, ডিফাইন ম্যানোমিটার, distinguish between simple manometer and differential manometer. Mention the working principle of different types of pressure gauge. Mention the specific application of different pressure gauge. Solve problems relating to the measurement of fluid pressure by different manometer. পঞ্চম অধ্যায় থেকে আমরা শিখব পঞ্চম অধ্যায়টা হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্লো অফ ফ্লুইড থ্রু পাইপস। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো আইডেন্টিফাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লো অফ ফ্লুইড ইন পাইপ, মেনশন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফ্লো লাইন্স, এক্সপ্রেস দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ডিডাকশন অফ স্টিম ফাংশন, state the equation of continuity of flow. State what each mean by flow rate or discharge. Compute the formula of flow through pipes. Describe the operation of rotameter to measure flow rate of liquid. Solve problems on flow of fluid through pipes. ষষ্ঠ অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ বার্নৌলিস ইকুয়েশন। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো ডিফাইন হেড, প্রেশার হেড, ভেলোসিটি হেড, ডেটাম হেড, and total head. Identify the form of energy, existence of liquid in motion, motion the total energy of a liquid in motion. State the Bernoulli's equation for flowing liquid. Express the proof of Bernoulli's equations. Mention the limitation of Bernoulli's equations. Solve problems of Bernoulli's equations. সপ্তম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ বার্নৌলিস ইকুয়েশন। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো মেনশন দ্য ফাংশন অফ ভেঞ্চুরি মিটার, অরিফিস মিটার, অ্যান্ড পিটো টিউব। ডিসক্রাইব দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ভেঞ্চুরি মিটার, অরিফিস মিটার, অ্যান্ড পিটো টিউব। ডিসক্রাইব দ্য অপারেশনস অফ ভেঞ্চুরি মিটার, অরিফিস মিটার, অ্যান্ড পিটো টিউব। এই তিনটে জিনিসের প্রথমে জানতে হবে ফাংশন, তারপরে গঠন, তারপরে বর্ণনা। এক্সপ্রেস দ্য ডেরিভেশন অফ ফর্মুলা টু মেজার দ্য কোয়ান্টিটি অফ লিকুইড ফ্লোয়িং থ্রু ভেঞ্চুরি মিটার। কম্পেয়ার ভেঞ্চুরি মিটার অ্যান্ড অরিফিস মিটার। Solve the problems on venturi meter, orifice meter, and pitot tube. Venturi meter, orifice meter এবং pitot tube সম্পর্কিত অঙ্ক করতে হবে।
অষ্টম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্লো দো অরিফিস। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো ডিফাইন অরিফিস মিটার, অরিফিস কি, মেনশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ অরিফিস, state what is meant by hydraulic coefficient, define jet of water, vena contractor, coefficient of contraction cc, coefficient of velocity cv, coefficient of discharge cd, and coefficient of resistance relation cc cv and cd, cc cv এবং cd এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দেখাতে হবে। Calculate the coefficient of velocity from laboratory data. Express the deduction of formula for finding the discharge of liquids through various orifices. Express the deduction of formula to calculate the time of emptying rectangular and hemispherical tanks. Solve problem relating orifice. নবম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্লো দো মাউথ স্পেস। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো স্টেট হোয়াট ইজ মিন বাই মাউথ স্পেস, মেনশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ মাউথ স্পেস, express the deduction of formula to calculate discharge through different types of mouth space. List the causes of head loss of flowing liquid. Express the deduction of formula to calculate loss of head due to sudden enlargement, sudden contraction and obstruction in pipe. Express the deduction of formula to calculate loss of head due to friction, dairy and cherry formulas. Solve problems related head loss and discharge through mouth space. দশম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ভিসকাস ফ্লো। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো ডিফাইন ভিসকসিটি উইথ ইউনিটস, ডিফাইন আইডিয়াল ফ্লুইড, রিয়েল ফ্লুইড, নিউটনিয়ান fluid and non-Newtonian fluids, distinguish between the laminar flow and turbulent flow. State what is meant by Reynolds number, Reynolds number key, describe Reynolds experiments of viscous flow, solve problem related viscous flow. 11তম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ ইম্প্যাক্ট অফ জেট। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো স্টেট হোয়াট ইজ মিন বাই ইম্প্যাক্ট অফ জেট, এক্সপ্রেস দ্য ডিডাকশন অফ ফর্মুলা টু ক্যালকুলেট দ্য ফোর্স অফ এ জেট impinging on a fixed vertical plate and an inclined flat plate. Express the deduction of formula to calculate the force of a jet impinging on a fixed curved hand. Express the deduction of formula to calculate the force of a jet impinging on the moving curved hand. Solve problems on impact of jets. 12তম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিচার অফ ওয়াটার টারবাইন। এর পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া হলো স্টেট দ্য মিনিং অফ ওয়াটার টারবাইন, মেনশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়াটার টারবাইন, describe the principle of impulse and reaction water turbine. Compare the impulse and reaction turbine. Describe the components of impulse and reaction turbines. Describe the operation of Pelton, Kaplan and
Francis water turbine. State what is meant by specific speed of turbine. Describe the governing system of impulse and reaction turbines. 13তম অধ্যায় হলো understand the feature of pumps. এর performance criteria হলো define pumps, mention the classification of pumps, state what is meant by positive displacement and rotodynamic pumps, describe the construction and operation of different types of positive displacement and rotodynamic pumps. Compare centrifugal and reciprocating pumps. Mention the function of air vessel in single acting reciprocating pump. Express the direction of formula to calculate the discharge manometric head, specific speed, net positive suction head by NPSH, efficiency and power required to drive the centrifugal pump. Express the direction of formula to calculate the discharge CD, slip and power required to drive the centrifugal pumps. Mention specific application of different types of pump. Solve problems relating to centrifugal and reciprocating pump. Understand the feature of hydraulic device. 14তম অধ্যায় হলো এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো state what is meant by hydraulic device, mention the function of hydraulic device via hydraulic press, hydraulic accumulator, hydraulic intensifier, hydraulic cane, hydraulic lift, fluid coupling, etc. Describe the construction of various hydraulic device. Describe the operation of different types of hydraulic device. Solve the problems on hydraulic device. 15তম অধ্যায় হলো understand the feature of reciprocating air compressor. এরপরে আরো একটা অধ্যায় বাকি আছে state what is meant by air compressor, mention the classification of air compressor, describe the working principle of single stage reciprocating air compressor, mention the advantage of multi-stage air compressor, mention the function of intercooler and aftercooler of a multi-stage air compressor. 16তম অধ্যায় বা শেষ অধ্যায় হলো understand the feature of rotary air compressor. এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো state what is meant by rotary air compressor, rotary air compressor কি, distance between reciprocating and rotary air compressor, rotary air compressor এবং reciprocating compressor মধ্যে পার্থক্য, mention types of rotary air compressor, rotary air compressor এর বিভিন্ন ধরন বা টাইপ সম্পর্কে বর্ণনা, describe the operation of different types of rotary air compressor, state what is meant by efficiency of air compressor, solve the problems related to efficiency of air compressor. পরিশেষে এয়ার কম্প্রেসারের কিছু অঙ্ক করে সমাধান করতে হবে। এ হলো মোট 16টা অধ্যায়ের ফ্লুইড মেকানিক্স অ্যান্ড মেশিনারিজ বিষয়ে জানতে হবে। এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন। ইউটিউব লিংক হলো থ্যাঙ্কস এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান ফাইন্ড মি অ্যাট, ইমেল নাম্বার হলো। ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।